Recep Tayyip Erdogan ha estallado contra Israel desde Turquía en una de sus conversaciones y comparecencias que ha llamado más la atención de Netanyahu. Vamos a estar escuchando qué es lo que habría confirmado. Atención. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. This war cannot last forever. It is necessary to roll up our sleeves for peace, to strengthen the dialogue established in Istanbul, and to bring the peace table to a much higher level of participation. At the NATO summit, we will explain this vision to our counterparts and state that we will not stop until peace is achieved. Israel's attacks on Iran have ignited a major threat to the peace and security of our region. Israel's reckless steps, starting with Palestine and extending to Lebanon, Syria, Yemen, and finally Iran, are absolutely unacceptable. Global actors must take effective measures to stop this madness. Barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya Fijaros koymak lazım. cómo asegura que es Israel el responsable de todo lo que está sucediendo en el Oriente Medio. Lo tiene muy Ve claro, barışı además. sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz. Efendim, Ahmet Örsoğlu, NTV. Biraz önce ifade ettiniz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 12. günde ateşkes kararı alındı. Ancak biraz önce ABD Başkanı Trump'tan da açıklamalar geldi. Ateşkes ihlal ediliyor her iki taraftan da. Süreci nasıl yorumluyorsunuz? Savaşın bitmesine yönelik şüphesiz ki size de Continue to call everyone to reason and İran'a otherwise, not only our region but the whole world will pay the price. We will continue to call everyone to reason and to say that diplomacy offers sufficient means to find solutions to any issue. By conflicts, we do not only mean the tension between Israel and Iran. We also want Israel's illegal oppression, which uses hunger as a weapon in Gaza, to end. Throughout the process that began with Israel's attack on Iran, we have always said that this tension should not overshadow the atrocities in Gaza. Yoksa bunun bedelini Fijaros sadece cómo ahora bölgemiz Erdogan değil, también está bütün comunicando dünya öder. que no aceptará Biz herkesi los aklı bombardeos selime en Gaza çağırmaya, tampoco, o sea que parece que van diplomasinin a ir por ese camino imkanlarının también. her türlü meseleye Decirle a çözüm Israel que bulmak pare için los bombardeos yeterli olduğunu en todo Oriente söylemeye Medio, no solamente en Irán, devam en todo edeceğiz. Oriente Medio. Mucha The atención. humanitarian situation there is worsening day by day. A lasting ceasefire must be achieved in Gaza as soon as possible. Israel's attacks must stop, and the way must be opened for uninterrupted humanitarian aid. Kullanan hukuksuz zulmünün de Claro, ahora es el momento, sonlandırılmasını ¿no? Según dice istiyoruz. Recep Tayyip Erdogan, para que cesen las İsrail'in hostilidades, İran'a yönelik sobre todo en el saldırısıyla Líbano, başlayan para süreçte evitar que también hep bu gerilimin lleguen a Gazze'deki Turquía los mezalimi ataques. gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Israel's aggression must completely cease throughout our region. No matter what happens around us, we will continue our march towards a terror-free Turkey without interruption. We are determined to successfully complete this process, which we have pursued as a state policy with great sensitivity. Terrorism has often been used as a tool in our region. tümüyle durmalıdır. Fijaros cómo Özgen Uril Bey, llama Haber Televizyonu. terrorista Efendim, prácticamente, terörsüz ¿no? a Türkiye sürecinde tam a da Israel. silah bırakma aşamasına gelinmişken YPG'de Şam yönetimiyle bir anlaşmaya Field operation, and treachery. hala aktif algısını yaratmaya çalışıyor. Teşekkürler. Sağ ol. We know very well the bloody and treacherous face of DSH. With the Euphrates Shield operation, we dealt the heaviest blow to this organization. We once again extend our condolences to the Syrian people for the heinous terrorist attack targeting the church. Syria's efforts for peace and stability after 13 years of civil war are commendable. Those who want to render these efforts ineffective and drag Syria back into a future of conflict will never be allowed by the Syrian administration. The Syrian Kararlıyız. Terör bölgemizde çoğu zaman Bueno, también se está quejando del terrorismo también que hay en Siria, sobre todo después de lo que pasó con Bashar al-Assad. Curiosamente, ahora Turquía también se está yıllık iç movilizando en savaş este aspecto. sonrası Vamos a escuchar. mücadelede and will continue to provide biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz.
Syrian administration is extremely determined in the fight against all terrorist organizations, including DSH. We are and will continue to provide them with the necessary support. Syria will, God willing, reach a prosperous and peaceful future. I am fully confident that the Syrian administration will take effective steps in the fight against terrorism and make progress in a short time. Thank you. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Las palabras de Erdogan creo que quedan muy claras, lo que él quiere, lo que él pretende al mismo tiempo. Y así lo está diciendo, prácticamente le está confirmando a Israel que no van a permitir que grupos terroristas también actúen en su país. Vamos a escuchar. Initiatives. The inclusion of the Turkish defense sector in the Union's defense mechanisms and projects will benefit all of Europe. On this issue, we are in close consultation with non-member allies like ourselves. We plan to discuss supporting measures for the alliance's European pillar. At the summit, as the ally that has contributed the most to the concept of counter-terrorism within the alliance, thanks to our foresight years ago, we will highlight what the alliance needs to do in this area. Esteemed members of the press, efforts to bring about a just and lasting solution to the war in Ukraine are among the main topics of the summit. Mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz. Kıymetli basın mensupları, Ukrayna'daki savaşın adil bir çözüm. Allies will also meet with Ukrainian President Zelensky. We will explain our efforts to end the war through diplomacy, without compromising our responsibilities to the alliance. After a 3-year hiatus, we recently brought the parties together in Istanbul. We facilitated decisions and their implementation regarding prisoner and body exchanges. We are planning new steps to continue the Istanbul process. In both the summit and our bilateral meetings, we will also draw attention to the Netanyahu government's massacres against the Palestinian people. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile oldu. We will underline that the policy of occupation, invasion, and destruction, which has been ongoing for 21 months, must end as soon as possible. On the other hand, as you know, tensions in our region have escalated since June 13th. Since the beginning of the process triggered by Israel's attacks on Iran, we have prioritized initiatives based on negotiations. İşgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Öte yandan biliyorsunuz 13 Haziran'dan beri bölgemizde We have spoken with many leaders, including Mr. Trump and Mr. Pezeshkian. We brought together the foreign ministers of OIC member countries in Istanbul. After the statements made by US President Trump yesterday, we are closely monitoring developments. Sayın Pezeshkian'ın Ahí lo vemos, el presidente de Turquía lo tiene cada vez más claro, quiere ir contra Israel y no permitirá que toda esta tensión se centre en su país. Nos vemos como siempre en el próximo capítulo, amigos. Hasta luego.